Alright, there we go, guys. So there's our countdown, and we are starting off with round number 2. Daniel, ну как статом? Классно. Alright, guys, what is up? Live from Colorado Springs, Colorado. I am Cheesehead Logic. We are broadcasting Craftcup number 42. Right now, we are starting off with the ZVP GGNaugrim and his opponent, JRZuna. Here we go. Alright, guys, starting off at the 12 o'clock position, we do have the green Zerg, GGNaugrim. His opponent at the 6 o'clock, purple Protoss, JRZuna. Здравствуйте, здравствуйте всем, кто смотрит. Я Cheesehead Logic. Сегодня это вам добрым вечером, мне доброе утро еще, я в США живу. Мы начинаем с первого игра, это зеленый Зерк Наугрим, его соперник JRZuna, он сиреневый Протос, это будет ZVP, будет на ESL Shatter Temple. Будет очень интересно, я чувствую, если вы знаете про Наугрим, он Grandmaster игрок, он Зерк, это на европейский аккаунт его. Он в лучших 16, честно, он же это сидит в 6-м месте сейчас, классно. Значит, будет интересно. Мы уже видим хороший скаут, JRZuna идет, ищет его соперник, это очень правильно, хорошо. Если вы знаете, это, конечно, нет никакого близкого позиции, не можно начинать в игре, значит, правильно, это первое место JRZuna идет, это близко по воздуху, потом найдет его соперник, скоро это кросс-позицию сидит. Будет интересно чуть-чуть смотреть, что он планирует. Мы видим, сейчас JRZuna строит пилон на выше его рэп. Видно уже get это готов, значит это он будет сидеть на одну базу, может попробовать какого-то одной базную пуш. Конечно, если бы Expand бы пользовался, наверное, был бы какого-то пилон вот здесь, и Forge, наверное, был бы. Ну, посмотрим сейчас на той стороне. Наугрим, у него пул заканчивается, он еще, интересно, еще его экспеншн не брал, может он сейчас вот планировать, шлет дронникового маленький работник. И будет строить, интересно, если Зуна это смотрит внимательно, может это... Ой-ой-ой-ой, Наугрим это не атаковая, это специально... Вместо это Зуна не смотрел, что ты делаешь? Значит, интересно, Наугрим на это место строить его экспенд, его натуральный экспенд, он будет линии чуть-чуть построить, это королеву, Зуна пока скатывает, смотрит все, что угодно. Интересно, мне нравится сейчас пока как Оверлорд это шлет, он тоже стащил газ, значит это трудно будет идти Зуна DT из-за всякого. So, looking at things, guys, kind of getting back to the American side of swing of things, we see Naugrim. He's finally taking his natural expansion a little bit later than usual. Just talking about it earlier, we're looking at Zuna. He built high ground pylon, so no forge fast expand. So most likely going to see a one base push potentially. I do like the fact that Naugrim has taken a gas. Definitely prevents doesn't prevent, but definitely delays a couple things. And if Zuna wanted to go something like DTs or Stargate, definitely becomes a lot harder to run off of just one base and one gas. So we'll just kind of pay attention to what he exactly does. He actually might just go into a 4-gate potentially. We do see a little bit of one of Nalgrim's links poking up, checking it out. Doesn't see, just kind of sees the cybernetics core of the gate and the sentries. So nothing out of the ordinary. Main thing, he doesn't see the natural expansion just yet, so no worries. I do like Nalgrim's placement. He's going to probably put an Overlord, it looks like, back here, so we'll be able to see when the rocks get taken down in case of a third coming down. Here comes the drone transfer from Nalgrim, and he's building up. And this is kind of the interesting thing. You got to be a little careful with Nalgrim's position, especially when you see a Protoss sitting on one base. You got to be really careful. Right now, Protoss are pretty much one of the strongest and one of the more broken, what I call them, broken races in the game. Definitely really hard to take on. It doesn't kind of really matter what level, but just the fact that if they do pushes off one base, or they get a Colossus or a Death Ball or something like that, it just becomes a lot harder to hold off. We do see the pylon right there going to the front, so that's pretty much an indicator to me. Most likely we'll see an expansion coming down here momentarily. I'm surprised neither player's holding the tower at the moment. It's a little bit kind of interesting to see Nalgrim or neither player hold it. Definitely good vision, especially with the Ling like that. I mean, the Ling is kind of sitting here at the front, and it's got enough speed where it can run away. I guess we'll see if a push is kind of heading out of that base. Again, Zuna doesn't have a lot of units and isn't capable of that at the moment. Warp Gate upgrade is just about done. So
So there we go. Right now, Naugrim kind of walking through the base, just double checking, seeing what kind of tech, what kind of gateways are up and running. He does see that there's a gateway, 1, 2. He sees that he knows that the gateway and the cybernetics core right there. He actually doesn't float that far over. Doesn't see what exactly that building is at the far, but I think you could assume it's a pylon. Doesn't look too thick, so pylon pretty much dead giveaway. One stalker does get warped in. Doesn't really try to pick off the overlord. A little slow on that part. We do see Zuna on the other side trying to do a little bit of scouting as much as possible. Right now, actually, Naugrim is so heavily droned up. He's actually not oversaturated, but pretty damn saturated in the natural base. We're going to look at the unit count, and man, yeah, we're looking at that 40 drones, man. Already one getting used, but 40 drones right now total. So not a lot of army, but not a lot to worry about at the moment, especially the fact that if he's scouted out, the fact that Zuna's going for a natural. He's got a lot of time to just drone up, take a third if he wants to, and that's what actually something I would suggest. We do see the Lynx kind of hacking away at the rocks, and grabbing a third is an awesome idea. I personally love it. You're a lot safer, and there's the Roach Warren going down. So either way, right now Naugrim pretty much playing really nice, at least in the reaction phase. So everything he needs to do. Sees a one base, hits on one base for large fast expand. Now just getting the roaches, he could just drone up, feeling confident, up to 49 drones. That's nuts. And it looks like we're gonna have that drone kind of come over here and try to help out those Lynx hack away at the. Смотрим сейчас, это Зуна, просто берет его натуральной базы, и у него закончилось. Сейчас это очень правильно и очень интересно смотреть. Это маленькая армия у Зуны сейчас. У него 4 центри, это 4 золотов, 5 центрей аж, интересно. Еще один золот добавил. Ну, у него нет много юнитов, так можно сказать. У него вот обзорвер это будет. Скоро у него стокеров золотов это побольше выйдет. Это и он Темплар Аркрайв строит. И вот 4-го гейта готовит. Надо осторожнее терять лингу просто так. Видно, просто интересно, сейчас я, как говорил, Naugrim очень правильно сейчас играет, он видел, я чуть-чуть поздно его натуральную базу брал, но это правильно, потому что его соперник Зуна сидел на одну базу. Значит, все правильно сделал, сыграл очень хорошо, чуть-чуть позднее. Потом он просто очень много работников и дронов это строил, значит, у него экономия будет отлично. Мы сейчас посмотрим. У него экономия сейчас это почти 300 минералов лучше, чем это у Зуна пользуется. Мне нравится, какая стенка он строит сейчас. У него вот Evolution Chamber и вот Infestation. Но интересно, у него, как он это все, весь тег берет. Он не только Roach берет, его Ворон, это Speed Upgrade пользоваться. У него тоже есть это макро-хач сейчас, это макро-база. Инфестер он сейчас может идти уже апгрейды пользоваться, берет его третьего. Значит, он очень хорошо делает это всего в одно время. И тоже у него есть вот второго и вот Chamber, значит, он может двойные апгрейды пользоваться. На той стороне мы видим эту зону сейчас, пока сидит на его базу, просто попробует отстроить чуть-чуть побольше, берет его второго форджи, и это очень правильно, 5 с плюсом, это тебе дает зона. Очень хорошо, когда Протос это держит, это 2, это Форджи, это пользуется вот этих апгрейдов, потому что, ну, дешевое, не первое место, второго, это экономия, это дает эту пользу, это очень, Протосу это так можно строить. Интересно, сейчас мы видим, это War Prism закончился, значит, мы можем чуть-чуть это посмотрим White Ra сегодня, чуть-чуть Special Tactics от Зуна. Значит, будем внимательно смотреть, куда вот этот War Prism пойдет. Пока сейчас мы видим, это Линги держит эту карту, видит это что все угодно. Видим, это камни вот здесь убрал, он сзади третьего базы, значит, это Зуна берет его третью базу, будет очень открытый. В всяком случае, это сейчас это Naugrim отлично играет, у него 127, это хранилище, 86 только у Зуна, значит, чуть-чуть помедленнее. Рочих есть на карту, спанкроллер хорошо, он подвинул это чуть-чуть вперед, макро-хач готов. Линии сейчас пока сидят на третьей базе, вот этот обзервер видел это, что Warprism прям перешел, но я не знаю, это Зуна видит, что Warpin пользуется, и видно, ай-яй-яй, один бедный, стащил, классно, хорошего майкро Зуна, это с Warprism мог это спасти это последнего вот этого золота, но конечно бы потерял всего, если бы он это пользовался полностью вот этого дропа, ну, Warpin. И вот я чувствую сейчас Зуна, это не понимаю почему, Naugrim был готов, но видишь, это прямо сейчас, это сначала он шлет это перед вот этого обзервера, видишь?
прямо что-то впереди, вот как бывает. Сейчас пока видно, что Зуна попробует это брать его третью базу, потом попробует это чуть побольше юниты, видно уже у него Robotics Base закончился, значит Colossus будет, видно уже апгрейды хорошо, он делает уже второй, заканчивается. И вот прям, вот что я говорю, почему Протос такая сильная и сломанная имба раз. Он назад на его экономии, но он может пользоваться Chrono но у него уже второго атака апгрейда уже закончилась. Это пока это еще на первого Naugrim пользуется, но у него тоже золотой база это заканчивается. So right now we're looking, guys, we might see a little bit of a push right now. Naugrim engaging with Zuna, just kind of see what he's got. And he's actually got a crap ton of sentries, so surprised he didn't trap all those roaches and infestors. Has to be really, really careful using those. Can't lose the Colossus right now this early, and I mean especially can't lose the sentries. That's a lot of gas down the drain. Pretty much what I was saying, a really great job by Zuna right now getting the upgrades right now. He might not be up on the economy tab as we look. He's only got 57 probes, so not exactly up in the economy tab, but doing a good job chronoing out upgrades. And oh, actually interesting, this observer flying over actually able to see 2 Stargates too, so very interesting. Naugrim actually got a couple of observers just kind of rolling around, and it looks like he's just kind of crapping on a gate. It's kind of funny, just kind of a little bit of an annoying thing. It's funny that he chooses the gate over the robotics facility right here that's building the Colossus. Observer does get picked off, poor Naugrim. What is he going to do? He's actually probably going to be just fine. He actually hasn't, just started his third. I was about to say, I'm like, it's got a pretty late third. He does a good job with kind of well, it's actually, I don't think it's even fully walled off. Right here, he's got a couple gates, but very vulnerable in the front. We do see, here we go, here comes the engagement. I think infestors are going to be able to fungal actually all the Colossus to escape. We're going to probably see some infested Terrans get thrown down. Roaches can't really get to the backside, but I think that's going to be fine. We do see these infested Terrans are going to spawn, and oh my god, all the sentries go down with so much energy. Did not use those sentries to their full use. That's a lot of wasted gas, and here we go. We're going to be watching the supply plummet of Zuna. Naugrim almost nearly remaxed out, and it's just kind of sad. I mean, Zuna, I mean, I guess you could get away with this stuff in the lower leagues where you get just so many upgrades, a little bit of a later third, but this is Naugrim. He understands timings, he understands what he needs to do and when to attack. Has a gold base up and running, has a 5th base coming up, and he's got another army waiting on the backside when this gets cleared out. Even if it actually might not even get cleared out, we're watching it right now, it's actually got crapped on again. I mean, that's good good habits. I mean, delay whatever you can. So probably most likely a GG coming up from Zuna momentarily, so just hang tight, guys. We're going to be watching right now is that last huge wave coming through the base. Oh man, this is just going to be ugly. And GG from Zuna, well played. Great manner, I like that. Now we're moving on to round number 3.